Yo Kenyans, I feel like today I would like to let the cat out of the cage. So nataka kuambia exactly what has been going on with the Xtian Dela. That kagal mwenye alitoka akanitaja mimi, akataja Wanyama, akataja Kinotile Brown, Will Paul, akataja Calligraph. Ako kagar kakitoka kalikuwa tuna uongo zake. Na ukiangalia venye story imeenda, Xtiandela hata yeye alikuwa anajua. But mimi wakati nilikasirika nikapost video, Xtiandela approached me na akaniambia, Ringtone, I can from the reactions we can turn this into a big thing ya kukumarket na brand yako, na pia mimi nisaidie comeback ambaye ni yeye. So what I did, nikamuuliza unataka tufanyaje? Xtiandela akaniambia I just need. So basically then baada ya kunipigia mimi, then nikaamua I'll pull down the video. Akaniambia juu nimechachisha kwa kufanya venye nimepost, akaniambia this show tonight is going to be the biggest show ashawahi fanya kwa live. So mimi nikamwambia so long as haitanitia image, kwa sababu huyo msichana simjui, and the truth is hata yeye mwenyewe akaniambia anajua msichana anadanganya. So then Ndela akaniambia nimpatie 100,000. Nikamwambia kwa sababu tumeanza na long footing, mimi nitampea 20 kwanza, alafu akideliver nione ameniweka mzuri, hivyo nitampatia the balance. So then Ndela tukasikilizana, find out ako kama msichana what she knows about us celebs, kwangu nini, vitu kama hizo. So then what happened, huyu msichana Ndela nikaambia Ndela mimi kwangu naingianga na kitchen. So huyo msichana, so basically then baada ya kunipigia mimi, then nikaamua I'll pull down the video. Akaniambia juu nimechachisha kwa kufanya venye nimepost, akaniambia this show tonight is going to be the biggest show ashawahi fanya kwa live. So mimi nikamwambia so long as haitanitia image, kwa sababu huyo msichana simjui, and the truth is hata yeye mwenyewe akaniambia anajua msichana anadanganya. So then Ndela akaniambia nimpatie 100,000. Nikamwambia kwa sababu tumeanza na long footing, mimi nitampea 20 kwanza, alafu akideliver nione ameniweka mzuri, hivyo nitampatia the balance. So then Ndela tukasikilizana, find out ako kama msichana what she knows about us celebs, kwangu nini, vitu kama hizo. So then what happened, huyu msichana Ndela nikaambia Ndela mimi kwangu naingianga na kitchen. So huyo msichana